Okay, selamat sejahtera kepada semua. Okay, so for this video, Madam will talk about, okay, kita akan sambung dengan VRMS ini ya. So as we know before, usually for gas, we won't find the mean speed or laju purata bagi gas tersebut. We always find a meaningful speed where we call root mean square speed. Okay, so as we learned before, the equation that I have for root mean square speed, kita ada ni. Okay, other equation of it, we also can use this. Okay, jadi dari sini saya dapati kalau nilai constant yang kita guna Boltzmann constant, saya akan dapati denominator dia adalah small m. What's mean by small m? This small m actually means mass for one gas molecule. The same untuk satu molekul gas. Tapi kalau apa yang saya guna adalah molar gas constant, actually we call this molar gas constant. So I will found that, okay, capital M stand for what? Okay, capital M saya akan dapati is actually stand for molar mass. Berbeza kalau ini molar gas constant iaitu nilai R. Jadi saya dapati denominator dia adalah molar mass. What is mean by molar mass? Molar mass, the unit for information is actually I will found that gram per mole. Okay, instead of this one, usually this one will express in gram. But remember for physics, gram is not SI unit. I must convert into kilogram. Okay, same thing for this one. You must convert into kilogram per mole. Okay, dari gram bahagi 1000 maka kamu dapat kilogram. So those are the two equations that you learn, okay, last lesson. Okay, but for information, we have also another two equation that is related with VRMS. Yaitu equation apa? For information, kalau saya if I use pressure times with volume, so what do I get here? I will get 1/3 Nm VRMS square. Okay, so how I'm going to get this equation? Cara nak dapatkan equation ni memang, okay, derivation dia panjang. So memang kamu tak belajar lah. Okay, but you must know there is an equation that can relate VRMS with pressure, volume. What is N? N means number of molecule. Okay, and what is mass? Mass same as the small m there, means mass for one gas molecule. Okay, so this one will be the equation that you must know when to apply. Okay, and then I found that this term, an interesting term that you must learn for information. Okay, jadi saya dapati, okay, this mass stand for mass for one gas molecule kan. Tapi dalam satu container, for example, contohnya bilangan yang molekul yang saya ada, okay, contohnya mass untuk gas molekul ini, okay, diberi 2 gram per mole. Bukan 2 gram per mole, 2 gram je. Okay, 2 gram contohnya untuk gas molekul yang satu ni, okay, given 2 gram. Okay, and in a container mungkin ada berapa, okay, gas molekul dekat sini, contohnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jadi kalau saya guna M darab bilangan molekul yang ada, so what do I get? I actually finding the total mass for all molecule here. Okay, means N darab N sebenarnya maksudnya total mass lah. Okay, jadi kalau kamu guna total mass, okay, kalau dekat sini kalau kita guna total mass dan
volume ini maksudnya darab kan. Kalau pindah ke kanan, I will get dy kan. Kalau saya pindahkan yang volume ke kanan, saya dapati equation yang saya dapat total mass dy by volume. And what is this? Ini sebenarnya adalah mass bahagi density. Okay, remember mass dy by volume adalah apa? Adalah density kan. Adalah density. Means here, symbol for the density, something like this. Okay, so I have 1/3 times with density and VRM mass square. Jadi formula ini, okay, can relate root mean square speed and pressure and density. Okay, so no worry, these two equations will be given in the exam also. Jadi you cari dekat mana list of the formula given in PSPM. Okay, so after we learn about VRMS, now we learn another term where we call this. Where we call this principle of equal partition of energy. Okay, what is mean by equal? Okay, so equal comes from the original word this. Okay, partition means equal part. Partition maksudnya banyak bahagian. Okay, tapi dalam case ini setiap bahagian energi yang diberi memang sama. Okay, so from here, okay, what do this principle state about? It actually state that energy actually share equally for each degree of freedom. Okay, nanti kita tengok apa maksud degree of freedom. Okay, tapi kalau ikut prinsipal ini dia kata ini, kemudian dia kata apa? Kalau dia kata satu degree of freedom actually acquire energy sebanyak half kT. Okay, dia kata apa? Satu degree of freedom, bagi satu degree of freedom, tenaga yang disimpan oleh molekul tersebut kita dapati sebanyak ini, half kT. Okay, what is mean by degree of freedom? Okay, here, okay, for information, important for you, okay, to define the meaning, okay, for the degree of freedom. So we found that apa maksud degree of freedom? Okay, so we look at the definition for this term, degree of freedom. Jadi dia kata apa? Okay, it's actually an independent way. Keyword di sini adalah way ni. Maksudnya cara atau it's an cara. Definition dia something like this. They state that it's actually is a number of independent way. Okay, a gas molecule to store or acquire energy. Maksudnya adalah bilangan atau cara gas molecule itu untuk simpan tenaga. For example, you found that how I'm going for different kind of molecule. Untuk molekul yang berbeza, contohnya ini molekul
Contohnya, okay, we refer to what we call, jadi class for information, okay, different types of molecule, degree of freedom, nilai dia lain. For example, we will found that monoatomic molecule, for example, usually inert gas lah, for example argon or helium, dia sentiasa wujud, okay? Dia sentiasa wujud dalam bentuk satu atom begini, okay? So usually monoatomic atom, okay, you kena dapati dari segi degree of freedomnya, okay, degree of freedom, okay, from translational motion, saya dapati, okay, degree of freedom berapa? 3. Untuk rotational motion, degree of freedom dia lain, okay, dan 3 tambah 0, I will found that degree of freedom, okay, total degree of freedom for monoatomic adalah 3. Jadi kenapa nilai dia 3 dekat sini? Okay, so we will look back. Okay, jadi kita akan tengok, okay, apa yang dimaksudkan dengan, okay, ni degree of freedom. Okay, so if I just focus on translational motion first, okay, jadi saya akan dapati, okay, cara molekul untuk bergerak. Kalau dalam translational motion for information, the maximum axis that we will look at 3 in 3 dimension only, means x, y, and z. Translational motion bagi monoatomic, ini maksudnya satu atom. Translational maksudnya how is moving, is actually move forward or backward like that, and then along this axis, along x-axis. Okay. The number of independent way maksudnya this one will be the first way this monoatomic to acquire energy. Okay. Jadi monoatomic ini bukan sahaja boleh bergerak pada paksi X, dia pun boleh bergerak ke atas pada paksi Y dan bergerak pada paksi Z. Sebenarnya paksi Z sebenarnya dekat mana? For information, okay, paksi Z should be going out like that. Okay, so maksudnya monoatomic atom kita sebenarnya bergerak ke depan begini. Okay, jadi ada berapa way to acquire energy? I found that 1, 2, 3. Sebab itu you nampak 3 dekat sana. Okay, and memandangkan kita ada satu atom je, dan atom ni memang terletak pada axis of rotation. Untuk rotational motion berlaku, ingat dalam chapter 8 kita sentiasa perlu tahu mana paksi putaran kita kan. Okay? But I found that this atom exactly on the axis of rotation. No matter you, kalau contohnya, kalau pusat putaran, kalau rotation axis kamu set di paksi X, memang ini pada paksi X dah. So, kalau saya cari moment of inertia dia, iaitu guna equation I sama mr square, R actually mean distance which is measured from rotation axis. R dia untuk ini kosong. Jadi kalau R kosong, I kosong means no rotational kinetic energy for monoatomic, okay, molecule. Sebab itu, you kena bati rotational motion untuk degree of freedom dia ni kosong. 3 tambah kosong, you dapat 3 kat sini ya. Okay, so this one is for monoatomic molecule. But how about diatomic, for example? Okay, ini maksudnya 2 atom. Jadi mana-mana molekul yang ada 2 atom bergabung bersama, for example hydrogen, oxygen or nitrogen. Okay, semua ini 2 simbol dia begini ya. So this one we say this one diatomic molecule. Okay, so what this does
what does it mean? Maksudnya contohnya diatomic molecule. So you imagine this one is actually atom kamu. Ini atom kamu. Okay, dua yang bulat ni atom kamu. You imagine this one for information is a straight line. Ini sebenarnya bonding di antara dua atom ni. Okay, so we have diatomic atom. Dan apa yang dimaksudkan dengan ni? Apa yang dimaksudkan dengan translational motion? Means the diatomic molecule can move forward or backward along x-axis in this way. Jadi ini satu. Kedua ni adalah this diatomic molecule can move up and down like that. And it can also move in z-axis in translational motion. Jadi ada berapa way to store energy? 1, 2, and 3. Okay, sebab itu ini 3. Tapi macam mana rotational motion? Okay, jadi kalau diatomic molecule ni berputarkan, berpaksikan, paksi Y. Maksudnya paksi Y ni berpusing. Okay, jadi kalau paksi Y berpusing, you found that your atom will rotate like that. Dia akan berpusing begini. Kalau dia berputar, berpaksikan paksi Y, so diatomic molecule will rotate like that. Okay, but how about molecule ini berpusing, berputarkan ni. Okay, berpusing, berputarkan ni. So I will found that how will this molecule rotate? I will found that something like this. Dia akan berpusingkan begini. Okay, jadi kita ada dua dah. Okay, satu macam mana begini. Okay, satu lagi begini. Tapi apa kata kalau dia berputarkan, berpusing, berpaksikan paksi X? Okay, kalau paksi X yang berpusing, yang kena pati, okay, your atom will rotate like that. Okay, jadi kalau rotate begini, you dapati tak ada pun pergerakan untuk, okay, untuk atom ni kan. Okay, maksudnya you dapati bahawa juga, okay, satu, kedudukan atom tidak berubah. Lagi satu, you dapati memang dua-dua atom ni terletak pada paksi X kan. Okay, so means for information, no rotation for x-axis. Sebab itu, dalam jadual ini, you dapati, okay, nilai ini 2 je. So what will be the degree of freedom? Saya dapati 3 tambah 2, I get 5. Okay, so finally, kalau ini die, and last one that you should learn is actually about polyatomic molecule. Okay, jadi contoh untuk ini, for example, water. Okay, jadi untuk water, for example, untuk water, so you try to imagine, okay, so you try to imagine about this, you try to imagine this. Polyatomic usually for water, for example, dua atom di bawah sini adalah hydrogen. Dan atom, okay, yang terletak di bahagian ni oksigen. Okay, jadi kalau dia adalah polyatomic molecule, untuk translational motion memang dia boleh bergerak pada paksi X, paksi Y, and paksi Z like that. So that's why in the table, okay, where you can find here 3. Untuk rotational motion pula, for information, okay, kalau dia rotate berpaksikan Y, maksudnya paksi Y berputar begini. Okay, so what's your observation? You can berarti your polyatomic molecule will rotate like that. Macam ni dia berpusing, macam ni dia berpusing. Okay, they will rotate in this way, Okay, dia berputarkan begini. Ini putaran berpaksikan Y. But how about Z-axis dia berputar? Okay, kalau dia berputarkan, berpaksikan Z, okay, so you found that you look at here, macam mana
atom ni, tiga-tiga atom ni berputar, so you found that something like this. Something like this, dia berputarkan begini. Okay. So memang, okay, atom hidrogen ni bergerak. But how about kalau dia berpusingkan, kalau dia berputar, berpaksikan X. So what does it mean? Okay. So it means that dia akan berpusing begini. Okay. Kalau X yang berpusing, okay, dia akan berpusingkan begini. Okay. So in this case maksudnya, okay, for polyatomic molecule, okay, rotational about x-axis pun included. Maksudnya ada 3 dekat sini. So 3 tambah 3, I have 6. Okay. Maksudnya ada 6 cara kita untuk store energy here. So ini yang bermaksud, okay, degree of freedom. Okay. Jadi untuk lesson ni itu je.